முன்னாடி வந்த டாபிக் So yesterday we discussed about the inductive effect, right? Yesterday we came now. Did you see your paper? Did you see your paper? Test. Have you taken the test? Yes, sir. That also correct. Check. You check it. Huh? So yesterday we have discussed about the inductive effect. Right? Today we will discuss about the electromagnetic effect. So what is electromagnetic effect? So this effect can be takes place in the presence of unsaturated system. Okay, so it takes place in unsaturated system. That means it should contain carbon-carbon double bond. X may be oxygen or nitrogen or carbon, anything. Okay, so it's a temporary effect, but it will be predominant than the others. So if you are having an inductive effect and then electromagnetic effect, means electromagnetic effect will be dominant than the inductive, but it is a temporary effect because when you have the reagent, that time only it will take place. If you are removing the reagent, that electromagnetic effect will not take place. That's why we are saying it is a temporary effect. Then this is also, we can classify it in two types. One is plus C effect, another one is minus C effect. How we are saying means we have carbon and X. Okay, so how the shared pair of electron goes? So when you are adding the attacking agent, if the attacking agent is attached, okay, then the paired electron is the pi electron. If the pi electron, how it's shifted? If it is shifted like this, then the reagent goes to attack over here or here. You have the two chance. The reagent may be attack over here or here. So where it attacks, based on that, the effect will be twice. Huh? First, we will see the plus C effect. So here, a pi electrons transferred to the so you take the example of electrophilic substitution reaction of carbon-carbon double bond. We are going to see the alkenes and alkynes unit. When you are having carbon-carbon double bond, the addition reaction will take place. So addition takes place in presence of acid and base. So in presence of acid, how the H plus ion is attached and then followed by Br minus ion attached. So when you have carbon-carbon double bond, okay, if you are going to add HBr, so HBr means H plus and Br minus. So the reagent is Br minus. So where the Br minus is attached, that only we are going to see. When you have the
group like this, you take propene, one propene. If you are adding H plus, you have the two chance. That means pi electron getting shifted over here. So when you are putting always H plus, so the H plus will attack in two sides, either in the first one or in the second one. So these are the place. So suppose the pi electrons are shifted to this, means what happened? CH3, CH plus, CH2 minus, correct? That CH2 minus will take the H plus ion, then it becomes CH3. Correct? It becomes CH3. Now the Br minus is attached. And one more possibility. What is the possibility? First CH3 attached over here, and the other possibility is then it will give CH3, CH, Br, CH3. So other one is CH3, CH2, CH2 minus. That means here you have CH3, CH, double bond CH2. Now it can shift it over like this, means CH plus, the minus charge will getting here. So the H plus will attach over here. Now you have the primary carbocation, secondary carbocation. Among these two, which is most stable? First one or second one? This one or this one? Carbocation means what? Carbon should bear a positive charge. Okay. So they are, when you have the through paper, it will compensate. Now here you have two, here you have one CH2. Then first one or second, which is more stable? Among the two, which is more stable? Why second one? Why it's not electron deficient? Here you have the chance these two methyl group is donating. Here you have only one methyl group is donating. So then the stability is no more. Secondary carbocations are more stable than the primary. The secondary carbocation, the primary carbocation. So here, first to look the step one. When you are shifting the H plus into carbon, so in that carbon, here the pi electron shifted to this carbon. Here only the H plus ion is attached. Okay, so where the electron shifted, if the reagent attacking in the same place, H plus, first step, then it is called plus C effect. Minus is minus. Here, electrons of multiple bonds shifted in some of the atom of the same molecule. Okay, so the reagent will not be attached in the pi electron shifted. So reagent are attached other than pi electrons. So we can take C, you take the acetal ligate CH3H double bond O. Okay, when you are adding HCN, okay, HCN means H plus and Cn minus. So this reaction is nucleophilic substitution. So nucleophile will attack the carbonyl because will be a del plus, it will be a del minus. Then it shifted. So where the pi electron shifted towards O. Look here. இங்க தான் பை எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட் ஆகுது, H plus வந்து எங்க பை எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட் ஆச்சோ அங்க அட்டாச் ஆச்சு.
the pi there only here the oxygen, but the cyanide attached to carbon. So this reaction is known as minus C effect. So due to the presence of reagent, the polarization and will react CH3 CHOH. This is called acetaldehyde cyanide ring. Otherwise, nucleophilic substitution of carbonyl compound is minus C effect. Okay, electrophilic substitution, electrophilic addition of the carbonyl compound is plus C effect. Both are takes place in the presence of reagent. If you are removing the reagent, so in presence of electric effect, then for the resonance effect. Resonance effect. So the resonance effect and mesomeric effects are when you have a resonance means you are taking likewise hybridization. You take a red color ink 10 ml and then white color ink 10 ml. If you are mixing, you will get the pink color. So pink is neither of red nor of a white, right? It's a mixture of these two. So same way, when you are having the structure, many canonical forms are available, but none of them are truly contributed for the true structure of molecule. But one structure can explain one property of the molecule, the other structure can explain the other property of molecule. So none of the structure is not explaining all the properties of molecule. Such type of resonance is called resonance hybridization. For example, when you are taking the benzene ring, okay, so C6H6. So we are having double bond. If you are putting 1, 2, 3, 4, 5, 6 numbering, this structure, the 1 and 6 are double bond, 4 and 5 are double bond, 2 and 3 are double bond. But it's not true because it has 1 and 2, 2 and 3 and 4, 5 and 6 also having double bond. So what we are saying, it's a resonance hybrid structure. We are saying that it will be a circle or it will be like this. So what we are saying, each carbon atom in the benzene rings are having unhybridized p orbital. When the p orbitals are overlapping, it gives the pi bonds. Okay. So the pi bonds, we are not saying it is isolated. It is a delocalized pi bonds. So when you have the delocalization, there will be a resonance. So localization means fixed. Delocalization means it's not fixed. That you keep in mind. Okay. So the benzene ring maybe it has the, this is also same. Look here, I am writing one more structure. This is also same. So all this. So what we are expecting, according to this, there 6 carbon-carbon single bond and 3 carbon-carbon double bond we are expecting. Okay, this is what expecting from the structure of this one and this one. But the experimental data are giving that, so the bond between the carbon-carbon is 1.5, neither one nor a 2. So what is the meaning? All the orbitals of the carbon involved in the pi bonding. So the pi bond is not fixed. It may be in between. That's why the bond order is 1.5. It's not isolated one. Okay. Ethylene there you have one carbon-carbon single bond, one carbon-carbon double bond. That bond energy is the same. Here, that energy is different. So when you are calculating, means this is like 3 CH2 double bond CH2. Correct? When benzene, if you are constructing, it will give the 3 CH2 CH2.
So you are taking that energy. There is difference between the energy that is called resonance energy. Some deviation the energy இருக்கும் இல்லையா, மூணு எத்திலினும் கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜியும் பென்சினோட எனர்ஜி எடுத்து கம்பேர் பண்ணோம், then there will be some difference. And the difference என்னன்னா, that is called resonance energy. Due to the resonance energy, if the molecule having more number of structure, it will be more stable. Molecule having more number of structure, it will be more stable. அதுதான் இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒன்று. ஸோ ஓகே, ஸோ என்னெல்லாம் எப்படிலாம் வந்து கண்டிஷன் என்னெல்லாம் பார்க்குறீங்க, கண்டிஷன் ஃபார் ரெசனன்ஸ். ஸோ நவ் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரெசனன்ஸ் ஃபார்ம். இஸ் கிளியர், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் திங்கிங் கார்பன் டை ஆக்சைடு, we are writing CO2. CO2 means we are writing like this, no? But the CO2 is not like that, because so O triple bond C single bond O minus. ஏன் இதில் தான் வரணுமா? இப்போ இந்த ரெட்ல போடுற மாதிரி வரக்கூடாதா? Yes, that is also possible. ஸோ இந்த மாதிரியான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. இப்போ இது பிரகாரம் பாருங்க, கார்பன் ஆக்சிஜன் இஸ் ட்ரிபிள் பாண்ட், கார்பன் ஆக்சிஜன் இஸ் சிங்கிள் பாண்ட், கார்பன் ஆக்சிஜன் இஸ் ட்ரிபிள் பாண்ட், கார்பன் ஆக்சிஜன் இஸ் சிங்கிள் பாண்ட். ஸோ எந்த சைடு இருக்குன்னே நமக்கு தெரியல, ஓகேவா? பட் தீஸ் டூ ஸ்ட்ரக்சர் கேன் கான்ட்ரிபியூட் த ஆர் கேன் எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த மாலிகூல். இதுதான் இதோட இம்பார்ட்டன்ட், ஓகேவா? கார்பன் டை ஆக்சைட்ல ஏன் வந்து சம் டீவியேஷன் இருக்குன்னா, because it has the resonance structure. So what are the rule can be, what are the condition for the resonance structure? So condition 1, the position of atom is fixed. Position of atom is fixed. That means you look at, when you are writing the resonance structure, the carbon is the center, two oxygen are the peripheral atom. When you are looking at the same thing for other two also, so the atom should be fixed. Only the migration of electron can take place, but it should have the same number of lone pair of electron. Okay, the adjacent atom should not have the same charges. One is having plus means the adjacent one should have the minus. So if you are having the same charges means it will be one alternate to the others, means it doesn't matter, because like charges repel each other. So it doesn't mean that if our positive charge the oxygen is the carbon only positive charge na, it is not meaning. So so it should have same number of unpaired electron. Unpaired electron, but it the electrons may, இப்போ இத பாத்தீங்கன்னு வெச்சுங்களேன், இந்த இடத்துல 3 வந்துரும், இந்த இடத்துல 3 வந்துரும். இப்போ இந்த இடத்துல ஒண்ணே ஒண்ணு தான் இருக்கும், இந்த இடத்துல ஒண்ணே ஒண்ணு தான் இருக்கும். ஆனா கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க, 2 4 6 8 2 4 6 8 கரெக்ட்டா இருக்கா? So the unpaired electron should be same. It may differ, அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல டிஃபர் ஆயிருக்கலாம், பட் ஓவரால் மாலிகுல், இப்போ ஒரு மாலிகுல் எடுத்தனா எனக்கு வந்து 4 செட் இருக்குன்னா, அப்ப இந்த மாலிகுல் எடுத்தனா அதுல 4 செட் இருக்கணும், அப்பதான் அது சேம், ஓகேவா? சோ அடுத்த பாயிண்ட், so if you are thinking the energy of the resonating structure must be same, அதாவது 3 சிங்கிள் பாண்ட் 3 டபுள் பாண்ட் அப்படி கால்குலேட் பண்ணா எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணா the energy nearly same, அதாவது அதை விட 2 3 குறையலாம், ஆனா பட் சேமா இருக்கும்.
energy should be same, nearly same, and then all the atoms are in the planar. So resonating structure should be planar. எல்லா ஆட்டமும் ஒரே பிளேன்ல இருக்கணும். ஓகேவா? So this canonical form not contribute equally toward the structure of resonance cycle, but it should explain the properties of your molecule. நீ என்ன சொல்லக்கூடாது, neither this structure is true or this structure is true, but these twos are really contributed to the true structure of your molecule. Okay, so none of them are true structure. That is the meaning. Okay, 8 தான் இருக்கும், எல்லா கேஸ்லயும் 8 தான் இருக்கும். அது மேல இருக்குன்னு சொன்னா அது எக்செப்ஷன். இப்போ pCl5 எடுத்துன்னு வச்சுங்க, it's a center atom. If you are counting the total electron will be 10. SF6 எடுத்துன்னு வச்சுங்க, the outer electron சுத்தி கால்குலேட் பண்ணா 12. இல்லையா? அதுதான் நம்ம அந்த தேர்ல படிச்சு VSC படிக்கும்போது லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கும்போது அதுதான். So what is the effect of this resonance அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ charges should be same சொல்லிட்டேன் இல்லையா? இப்போ for example when you are writing carbonate CO3 2 minus, you have to write the resonance structure for the CO3 2 minus. Carbon double bond O, single bond O, single bond O, then lone 2 lone plus. நம்ம அந்த ஃபார்மல் சார்ஜ்ல பார்த்து படிச்சோம் இல்லையா? 1 minus. ஓகே, now இப்போ என்ன ஆகலாம்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த எலக்ட்ரான் உள்ள போயிட்டு இது வெளியே வரலாம். அப்போ ஆயிடுச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும்? கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் O, triple bond minus charge. Now it's become double bond. Now so நான் இதை உள்ள தள்ளுறேன், அப்போ இது வெளியே போகுது. இப்போ என்ன இருக்கு? கார்பன் டபுள் பாண்ட் O. You calculate all the number of electrons, number of lone pair, 2 minus charges. The 2 minus charges are not present in the same atom. Correct? மூணுமே ரெண்டு பேர் பாருங்க, 1 2. So 1 2. Correct? 1 and 2. 1 2. 1 2. They are not present adjacent. You calculate number of lone pair of electron. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. You calculate for this structure. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Correctness, everything same. So it should have the same plane. This is called resonance. Is it okay? So if you are taking donkey, horse and mule, it's a mule is a resonance hybrid of horse and donkey. It's neither horse nor a donkey, but it has a properties of donkey and horse. This is called resonance. Okay, so the organic molecule, where if the electrons are involved in the delocalization, definitely it has the resonance. So what is the resonance effect? So the resonance effect of resonance, it gives stability, it increases stability of the molecule. So once the stability of the molecule increases means that reactivity decreases. So reactivity decreases. So if it's have so number of resonance structure is directly proportional to stability. Once the stability resonance structure increases means stability will increases, then the reactivity automatically decreases. Okay. So இப்போ resonance பிரகாரம் பார்க்கறீங்கன்னு வெச்சுங்களேன், ஒரு simple example பாருங்க. You take the benzene,
when you are measuring carbon-carbon bond length, okay, and methane and ethylene. So when you are treating that carbon-carbon bond length, here 1.39, in the methane it become 1.54, in the ethylene it become 1.34. So if you are taken acetylene 1.20. So this is the carbon-carbon single bond present. Here carbon-carbon double bond present. Here the carbon-carbon triple bond present. Due to the number of bond increases, the bond length get decreases. Okay, wow. Ana if 1.39 pencil irukku, it's neither single bond nor a double bond இல்லையா? 1.34 ஓட ஜாஸ்தி இருக்கு. கரெக்ட்? 1.54 ஓட கம்மியா இருக்கு. 1.20 இல்ல. அதனால தான் இது என்ன சொல்றாங்கன்னா bond is 1.5 சொன்னாங்க. இது எதனால வந்தது? Due to the resonance. Due to the resonance. Is it okay? Now the resonance also can be resonance. நல்லா கவனிச்சுங்கப்பா. When the pi electron involved with the pi electron அப்படின்னு சொன்னா அது resonance சொல்லுவாங்க. Okay? When the non-bonding electron or lone pair of electron, the conjugation with pi in சொன்னா, then it will be termed as mesomeric. Okay, so that mesomeric or resonance can be classified two types. One is plus or effect, another one is minus or effect, or plus M effect or minus M effect. இப்போ questions simple சொல்லணும்னா definition electron இப்போ கவனிங்க, the simple definition electron donation or withdrawing through pi bond is called resonance effect. Okay, so here look here, plus or effect means what? Electron donation or withdrawing. சொல்லுங்க, பிளஸ்னா என்ன சொல்லிருக்கேன்? given given மைனஸ்னா withdraw பண்றது, வாங்கிக்கிறது. Okay, okay, so electron donation through pi bond, electron withdrawing through pi bond. இதுவே இந்த இடத்துல சிக்மா பாண்ட் இருந்தா அது என்ன எஃபெக்ட் ஆயிடும்? ஒருவேளை சிக்மா பாண்ட் சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்டா இருக்கு, எலக்ட்ரான் டொனேஷன் ஆர் வித்ட்ராயிங் இருக்கு, அப்ப என்னது அந்த எஃபெக்ட் பேர் என்ன? What is the name of effect, ma? Those who are in the online, மறந்துட்டீங்களா? நேத்து தான் படிச்சீங்க. Electron donation or withdrawing through the sigma bond is inductive effect. Electron donation or withdrawing through the pi bond is resonance effect. Okay, the complete transfer of pi electrons in presence of reagent is known as electromeric effect. Resonance effect electromeric effect pi bonds il nadakum. So the resonance effect வந்துட்டு அதுல அட்டாச் ஆகிற குரூப்பை பொறுத்து ரியாக்டிவிட்டி மாறும். ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்ங்கிறது அட்டாக்கிங் ரிஏஜென்ட் பண்ணும்போது எப்படி அந்த எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட் ஆகும், அதுதான். புரியுதா? So now, so what are the group can donate the electron? So இது மைனஸ் ஐ குரூப் மாதிரிலாம் கிடையாது, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். OH, NH2, OR, OCOR, NH2 போது NHR, NR2, NHCOCH3, COR,
O minus வேற ஏதாவது விட்டுட்டு இருக்குமா? ஆல்கஹால், amine, ether. Okay, ester ஓட reverse oxygen side attach ஆயிருக்கு, not to that carbonyl side. NH secondary amine, tertiary amine, amide. Okay, and then phenoxy மாதிரி oxygen attach ஆயிருக்கு. Suppose இது group இருந்ததுன்னா, when the group which is having multiple bond, COOH, C double bond OH, then C double bond OR, and C triple bond N, and NO2 plus. So these are the group which give the minus effect. அது எப்படி பார்க்கலாம்? When you take the benzene ring, okay, okay, the benzene ring which is attached with your OH எடுத்துக்கலாமா? Oxygen having 2 lone pair of electrons. When it's a lone pair of electron more means it can donate the electron to this ring. அப்ப என்ன ஆகும்? கம்ப்ளீட்டா பக்கத்துல இருக்கிறது போலரைஸ் ஆகும்போது it gives double bond OH plus. So என்ன ஆகும்? இந்த எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட் ஆனதால இந்த இடத்துல மைனஸ் சார்ஜ், இங்க பாண்ட். அப்ப அடுத்து என்ன ஆகும்? It comes to this place, definitely it will go to this place. It gives minus charge over here, double bond over here, double bond over here, OH plus. ஒரு lone pair of electron இருக்கு. ஓகேவா? அகைன் என்ன ஆகும்? இது இந்த இடத்துல கொடுக்குது. அப்போ இந்த bond get polarized. திரும்ப வராது. ஏன்னா you know that when you are putting the symbol like this means here the minus charge will go, here you have the positive charge. So this charge coming here na இந்த கார்னர்ல என்ன இருக்கும்? இந்த கார்னர்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இங்க தான் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது shifted minus over here, double bond OH positive. அடுத்து என்ன ஆகும்? இங்க ஷிஃப்ட் ஆகுது, இது இங்க வருது. அப்ப என்ன ஆகும்? பாருங்களேன், பீனால் பென்சில் ரிங் எங்க ஆரம்பிச்சோம், இதுல எப்படி முடிஞ்சிருக்கு பாருங்க. உள்ள எங்க இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட்ல இதானே. இது பாருங்க, 1 2 3 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன்வால்வ்ட். Now we can create a double bond between these two. So this electron get polarized, that's why we are getting negative charge. You calculate 1 2 3 by 1 2 3 by 1 is same only in all the cases. Correct? இதுவே பாருங்க, if the group you are attached with C double bond OH. கவனிப்போம். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, so the carbon itself positive charge, the oxygen is negatively charged. ஓகேவா? அப்போ ரிங்குக்குள்ள எலக்ட்ரான் ரிச்சா இருக்கு. இது என்ன செய்யும்? It cannot donate the electron because it doesn't have that capability to donate. So it can withdraw the electron. So it go like this. Then the structure will become. So இந்த இடத்துல நீங்க எலக்ட்ரான் போயிடுது இல்லையா? அப்போ double bond C, single bond O minus, and then H. Okay, so இங்க போனதுனால இந்த இடத்துல என்ன சார்ஜ் வரும்? பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். ஏன்? இங்க இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த பக்கம் போயிடுது அந்த கார்னருக்கு. சோ இந்த 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 முனையில பிளஸ் போன மைனஸ் போனதுனால இந்த முனையில பிளஸ். இப்ப பாருங்க, இப்ப இது இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, இப்ப இந்த கார்னர்ல என்ன எலக்ட்ரான் கொடுக்கணும்? அது மைனஸ் எலக்ட்ரான் கொடுக்கணும். சோ it can polarize like this. Polarize ஆகும், என்ன ஆகும்? இந்த இடத்துல மைனஸ், இந்த இடத்துல பிளஸ், ரெண்டும் சேர்ந்து it will create a bond. then positive charging வந்துரும். சோ அடுத்த கட்டம் என்ன வரும்? இந்த இடத்துக்கு வரும். வரும்போது சோ இப்போ இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துரும். ஓகேவா?
So positive charge வந்ததும் திரும்ப இது இப்படியே வந்து இங்க வந்ததுன்னா you will get the resonance. That's all. Correct? You calculate all the structures, that structure, the number of bonds, number of charges, everything. Same Margo. Could you write for C triple bond N? யாராவது எழுதி பார்க்கலாம். C triple bond N. C triple bond N. Right. Benzene ring. நீ எழுதுறியப்பா அதல seat triple bond so you take the pair like this or you need வந்து benzene ring போட்டு அதுக்கு மேல OR NH2 அது polarization. Right. இந்த யார் ஆர்கானிக் இருக்கிறாங்க ஒரு இந்த போனது என்ன ஆயிடும்னா it will shift like this then get double So when you group which is donating electrons, look the OH donating electrons. That's why we are positive. Whereas the partner group withdraw the electron. That's why it is negative. No, nothing. You are wrong. What's the name? Adherence. 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 Positive charge you are having here. So the electron can donate more. Yes. Yes, it is. So if you go like this, the positive charge come over here. Then it will come like this. The positive charge come over here. Then it can donate this and this.
Sir. Just drag it. Select. Very good. Just click it. Drag it. Okay, sir. Everything is set. So draw in the bottom. Access. You can write one more sector, man. So this cost will not come to how you will have to I said this. Move that right, sir. do at that once. So this is one thing possible. When you are having positive sign on the Benson tree, you have one error. If you are having negative sign on the Benson tree, you have two error. So the positive one. For the negative, I have two errors. That will be this. Right? Positive. Okay, sir. When it is negative, Benson tree have negative charge. 2 atoms. Okay. Okay. I will correct it. And then so here we have the mistake now that I will correct it. Look here. Then it become positive charge. First structure now. Then the positive charge means it has to be the negative charge. Do the second resonating structure. Then the third resonating structure. Whatever you tried is right only. So the negative charge coming now, it will give one more resonating structure. That's all. Okay. Is it clear? So that's all about your resonance effect. This is shows the positive and negative. So the very strong deactivating groups அப்படி பார்த்தீங்கன்னா NO2 CF3 NR3+ இது எல்லாமே வந்து which can pull the electron very strongly, and then
The next one is the name itself. It's a beautiful. It's a hyper conjugation. Generally, conjugation means alternate single bond, double bond. So if you are putting like this, then we will say it is a conjugation. The double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. Because the p orbitals you have like this for making the pi bond. So it may form a pi bond, or it may form a pi bond, or it form a pi bond, or it may form a pi bond, or it may form. So it has a conjugation. Okay. Now the hyperconjugation means the pi electron of CH bond. Okay. So this is very, very special case. Okay. Sigma electron of your CH bond of an alkyl group attached to pi system pi system means what? Unsaturated system. Then because pi system or unsaturated system, it will contain unsaid p orbital. So the delocalization of this electron, sigma electron, which electron? So far we have seen the pi electron, no? Here the delocalization of sigma electron of your CH bond of an alkyl group, not an aryl group. It should have the alkyl group. Alkyl group in சொன்னோம்னா என்ன ஆயிடும்? It should be sp3 hybridization. Okay, wow. So that sigma electron, the CH bond electron, can involve in the conjugation. It gives a thing that is known as hyperconjugation. It's a permanent effect. The hyperconjugation, otherwise it is called no bond resonance. There will not be any bond, but it has a resonance. For example, when the compound propene look here. Now we have that double bond over here. Okay. So this double bond with this CH bond. How many CH bond? இது வந்து கான்ஜுகேஷன்ல இருக்கு. நீங்க கேட்க கூடாது இந்த ஹைட்ரஜன் கான்ஜுகேஷன்ல இருக்கா, இந்த ஹைட்ரஜன் கான்ஜுகேஷன்ல இருக்கா, இந்த ஹைட்ரஜன் கான்ஜுகேஷன்ல இருக்கா, இந்த ஹைட்ரஜன் கான்ஜுகேஷன்ல இருக்கா. No, it was attached with carbon carbon double bond. So one with the other. Okay, so when you are having the double bond over here means here you are having double bond, right? Here you are having double bonds. Then the next carbon with that carbon hydrogen. So this carbon is sp3. இது எப்படி இருக்கும்? sp3 carbon இருக்கும். Okay, இந்த sp3 carbon ஓட தான் ஒரு sp2 of your carbon and one sp2 of your carbon and the other sp2 of your carbon. இதோட என்ன இருக்கு? ஹைட்ரஜன் அட்டாச். இதோட ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன். இது sp2 carbon hydrogen, இது sp3 carbon hydrogen. When this sigma electron have the இதுல என்ன இருக்கு? p orbital, unhybridized p orbital. இதுல unhybridized p orbital. இது ஓவர்லாப் ஆயி தான் உங்களுக்கு bond pi bond தந்துரும். ஓகேவா? Now this will have the resonance with your carbon carbon சொன்னா that is called hyperconjugation. So the hyperconjugation you can explain. So it will form a bond and then it go like this. So it gives CH2 double bond CH single bond CH2 minus, but it has the H plus. The bond is not cleaved, but the sigma electron involved in the hyperconjugation.
You may think of அப்ப இது மட்டும் இந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்குமா? What about two hydrogen? Definitely. இப்போ suppose இந்த ஹைட்ரஜன் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கேன், that other two hydrogen will be remain as such. This will be a single bond minus, then it has a expression. ஏன் சார் இது விளையாடா? டெஃபினட்டா இன்வால்வ் ஆகும். சாரி, இதுவும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கலாம். So when you have that, புரியுதா? சோ ஒரு கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்டுக்கு பக்கத்துல எத்தனை மெத்தில் குரூப் இருக்கோ அதை பொறுத்து அது ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அல்கைல் குரூப், புரிஞ்சுதா? வேற எந்த குரூப்பும் இருக்காது. சோ இது இந்த ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன்னால என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த அல்கீன். Stability of alkene we can explain through the hyperconjugation. In case if you are having the alkene like this, RCR double bond CRR or RCH double bond CH or RCR CH double bond no C double bond to CH2 CH. Then if you are thinking that, look here, this carbon with the alkyl group. எத்தனை இது? suppose the R is methyl group னு வெச்சுங்க. இதுல 3 இதுல 3 இதுல 3 இதுல 3 totally 9 CH3 will be 4 CH3 will be there. You have 4 CH3 groups in this structure. Here 2 CH3 groups. Here 1 CH only. Why? This is this, it has only hydrogen. When you are coming this 1 2 3, it's not a conjugation. You have only one carbon hydrogen. So which will be more? The first structure having more stability than second structure than the third structure. புரியுதா? Here you have only one CH, here carbon carbon one. Now you have only one CH. No, here look here, carbon carbon one CH. Carbon carbon one CH. Here carbon carbon one CH3 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 4 CH3. That's why. So that will be explained. So due to the hyperconjugation, bond length can be varied. Bond length can be varied due to the hyperconjugation, and then it also gives the stability of free radical. Free radicals. So what is how to explain the stability of free radical, and then stability of carbocation, everything. Governing. When you have tertiary alkyl halide, CH3, CH3, CH3 dot. Is it tertiary? Free radical. And then CH3, CH dot CH3. CH3, CH dot. Is it primary? And then CH3 dot. Same thing, carbocation. CH3, CH3, CH3 plus tertiary carbocation, secondary carbocation, primary carbocation, and methyl carbocation. Okay, when you are seeing that, the stability will become more. This can be explained through plus A effect, or it can be explained through hyperconjugation. Hyperconjugation is the sigma electron of your CH bond with the unshared p orbital. இப்போ free radical பாத்தீங்கன்னா 3 தான் இருக்கு. அப்ப என்ன ஆயிடும்? அது sp2 ஆயிடும். sp2 ஆயிடுனா ஒரு unhybridized p orbital இருக்கும் இல்லையா? கார்பன் become sp2 ன்னு சொன்னா 1 unhybridized p orbital இருக்கும். sp ன்னு சொன்னா 2 unhybridized p orbital இருக்கும். So இப்போ 1 unhybridized p orbital இருக்கிறதுனால 3 6 9 hydrogen is there.
Here, look here, 6 hydrogen is there. Here, 3 hydrogen is there. Here, no hydrogen. Correct? Here, இங்க பாருங்க, அப்போ 0, இதுக்கு 3, இதுக்கு 3, இதுக்கு 6, இதுக்கு 9. When you are writing resonance structure, 9 plus 1, 10 resonance structure for the first one, 7 resonance structure for the second one, 4 resonance structure for the third one, no resonance structure for the last one. So that's why the tertiary carbocation, the tertiary free radicals are more stable than this. புரிஞ்சுதா? Is it clear? So this is called hyperconjugation. I think we can stop up to this. We will have the next class. We will have it in the next session. Will be